Good morning, my dear children. Last class we discussed about what is an input device. What is an input device? Device which are used to give the instruction to the computer, that is called the input device. Some example of input device are keyboard, mouse, joystick, etc. Today let us discuss about what is a processing device and output device. First one, processing device. The processing unit of a computer is central processing unit. Which one is the processing unit of the computer? CPU. What does CPU stands for? Central processing unit. Then where is the CPU present? Yeah, CPU is present inside the CPU box. All of you look at the picture. The second one, this is the CPU box and this one is the CPU. CPU is present inside the CPU box. Then what is the use of a CPU? The CPU does all the calculations of the computer. What to do the CPU? The CPU does all the calculations of the computer. Computer എല്ലാ calculations ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? CPU. All of you look at the picture. What is that? It's a human brain. Do you know what your brain does for you? Yeah, it's remembering things. Human brain remembers things and also take decisions and also does calculations. Like this, CPU is known as brain of the computer. What is CPU is known? Brain of the computer. Which one is the brain of a computer? CPU is the brain of a computer. The computer does all its work through the CPU or microprocessor. കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? CPU-യിലൂടെ. CPU-നെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ. Next one is inside view of a CPU box. CPU boxിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? First one, what is the first one? It's a SMPS. In the CPU box contain SMPS and hard drive, RAM, microprocessor. This microprocessor is called the CPU. Then motherboard. These are the items inside the CPU box. Then CPU box contains SMPS, hard disk drive, RAM, microprocessor and motherboard. Then microprocessor is called the CPU. CPU has three parts. First one, ALU. What is ALU? ALU stands for Arithmetic and Logic Unit. What is ALU stands for? Arithmetic and Logic Unit. It does all the calculations. What to do the ALU? ALU do the calculations. ALU എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ALU. ALU is one of the unit inside the CPU. It will do all the calculations. Next one, CU. What is CU stands for? Control unit. Another part of a CPU is a CU. CU stands for control unit. What is a control unit? It controls all the activities of the computer. What to do the CU? CU controls all the activities of the computer and also it tells other part of a computer what they should do. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ പാർട്സും എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. Then control unit is control all the activities of the computer. This is the second part of the CPU. Then third one is MU. MU stands for memory unit. What is MU? MU stands for memory unit. What does the memory unit? It stores data and information temporarily. എന്താണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? നോ, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെമ്പററിലി. ദീസ് ആർ ദ three part of a CPU. What are they? ALU, CU and MU. Do you know
When you process data and put in a meaningful form, it becomes information. So processed data is called an information. The processed data is also called information. നമ്മൾ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ഫോം കിട്ടും. That is called an information. That is, processed data is called an information. Next one is output device. What is an output device? The device which shows the result. That is called an output device. ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ മീനിങ്ഫുൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നത്, അത് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ റിസൾട്ട് തരുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, ആ ഡിവൈസസിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് എ device that will shows the result or information. These are some commonly used output devices. Which are they? First one, which output device is the monitor? Second one, printer. Third one, speaker. And fourth one, plotter. These are the commonly used output devices. Then first one, monitor. What is a monitor? It shows the work being done by the computer. There are mainly two types of monitors. അത് മോണിറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ്? മോണിറ്റർ ആണ്. There are two types of monitors are there, CRT and LCD monitors. Then next output device is printer. What to do the printer? Yeah, it helps you to take the output on the paper. If you want to take a printouts, then we use the output device printer. Then there are mainly three types of printers. എത്ര types of printer ഉണ്ട്? Three types. Which are they? Laser printer, inkjet printer and dot matrix printer. These are the three types of printers. Printer helps you to take the output on the paper. There are mainly three types of printers: laser printer, inkjet printer and dot matrix printer. The next output device is speakers. We are commonly use the speaker. What is the use of a speaker? Yeah, listen the music and sounds. We use the speaker for listening the music and sounds. Next one is plotter. What is a plotter? It is used to take large printouts of drawings on paper sheets. അതായത് വലിയ പ്രിൻ്റ് അതായത് ബാനേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? പ്ലോട്ടർ. പ്ലോട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടേക്ക് ലാർജ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഓൺ പേപ്പർ ഷീറ്റ്സ്. All of you understood today's class. Last class I told you to send the computer notes, but some inconvenience I can't send the notes. So today I will send the notes. All of you write the notes. After that send it to the Google Classroom. When you send the note to the Google Classroom, that time turn in properly. Otherwise we can't show the works. Okay? Thank you. Have a nice day.